Hello mga amiga, maayong adlaw. Magstorya na pud ta. Kining sugilanon nga akong i-share ninyo karon, naguluhan kini og mekaniko. Mitambong ang usa ka successful businessman sa Careers Day celebration sa iyang nag-inusarang anak kung diin nagtungha kini sa usa ka international school. Nakakita siyang mga bata nga naka-costume og doktor, piloto, abogado, businessman, seaman, ug uban pa. Iyang gilibod ang iyang pananaw kay naghinam-hinam siya nga makakita sa iyang anak nga naka-costume og sama niya. Kay sa matag karon og unya, moingon man kini nga I wanna be like you, dad. Sa diyang nagsugod na ang programa, ang iyang anak may pinakaunang misaka sa stage. Ug natingala siya kay naka-costume kini og mekaniko, samtang nagbitbit og toolbox. Ang bata nagkanayon, I used to dream of becoming a successful businessman like my father someday, having a big house, an expensive car, a comfortable office, and lots of money. One night, my mother was seriously ill. She was diagnosed with cancer. My father quickly carried her and placed her carefully at the back seat of our car. I was there, sitting beside her. While my father was driving the car, the engine suddenly stopped. My dad tried to fix the car, but he couldn't. Suddenly, a humble man came. Out of nowhere, a mechanic. He offered to help. I could hear him ask, "Where are you heading?" My father replied, "To the hospital. My wife is sick." He crawled underneath the car, fixed the car, used some tools, and the engine started. And I could spend few more days with my mother before she left in this world. Ug kalit lang adunay nadungog nga masipang pakpak kung diin nagbarog ang mapasigarbuhon nga amahan. Ug nagkanayon, I'm already proud of what you would become. And the boy answered, "My father, my superhero." Ug din hinalang kutob, hangtod sa sunod higayon sa atong panagistorya, daghang salamat.